Listen, Lois Eaton, June 11, 2021 Broken Hill, Australia. Listen to me, I screamed, but she didn't. I burst into tears and ran inside the house. What was I to do? It was with the very best of intentions that I had agreed to become a foster mother for abused children. I dreamed of how wonderful it would be, all those grateful children appreciating just how loving I was, and reveling in their new security, that now seemed like a sick joke. Grateful. Ha ha, I started by taking in teenagers. They broke my best china, my favorite lemon tree, the beds they were given to sleep in, the school bags I bought them. It never seemed to end. What was wrong with them that they could not see how hard I was trying to help them? So I gave up, for a while. Then I agreed to take children again, but not teenagers. At first things seemed okay. Not good, but okay. Then along came Serena. She was 5, or so the doctors had said. She had been found wandering alone in the bush. No one knew anything about her background. She was pretty in a gentle, quiet way. But something was wrong. She never spoke. Never cried. Never laughed. Never seemed to react in any way. Just ignored everything around her. I thought she must be deaf but was assured all the tests indicated that there was nothing physically wrong. Tears started down my cheeks. I felt such a failure. I looked out the window to see what she was doing, wanting to scream at her again but knowing nothing would come of it. Couldn't she see I wanted to help her? She would be starting school soon. How was she to cope with that? I felt that desperation was going to push that screaming voice out of my throat again, whether I wanted it to or not. Serena was wandering aimlessly around the backyard, but then suddenly she stopped and looked up into the trees along the back fence. All natives, gray-headed honey-eaters were common in our area. Sometimes I admired the delicate yellow color of their breasts, but mostly I took them for granted. Just part of the background, the honey-eater song rang out, pretty chirping whistles that seemed to roll along like little waves. Then a short silence followed by a sudden loud squawk that made me want to laugh. Then the pretty whistles again. I had not listened to them properly for a long time. Serena was listening. It was the first time I saw her listening to anything. She seemed entranced. Then the bird stopped singing and flew away. The enchantment was over. Serena reverted to her usual self. She wandered slowly around the yard again, not showing any signs of noticing anything. How could a 5-year-old be like that? I felt a pain well up inside me, a pain I had not felt for a long time. Not since the love of my life had run off with a younger, slimmer, more glamorous girl. Why did I feel that now? Didn't I have enough pain to carry without that one coming back just when I did not need it? I turned away from the window and found myself staring at my piano. I had not played it since he had run out on me. So why did I suddenly feel the need to play it now? Something inside me was yelling at me to run away and never touch it again. But I found myself sitting on the piano stool and reaching for my favorite music book, a compilation of Chopin's nocturnes. The piano was out of tune. My fingers were stiff. I found I had forgotten the faster, rippling sections that I once played by memory, so there were quite a few wrong notes. But something of the old magic was there, and I felt I was being lifted up into a higher world. I was playing with the depth of feeling only Chopin had ever been able to wring from me. The tears started again and I began to sob as I played. My man had never appreciated my music. I remembered how he made it clear, without saying anything, that it was my job to wait on him, not make stupid music. How had I ever loved him? The door to the yard opened and closed behind me. I felt annoyed. It was enough, surely, that she was breaking my heart. Could she not now stay away from me while I was crying? I wanted to scream at her again, but then she was beside me, staring at the piano keys with a longing in her face I had never seen before. Tears started rolling down her face. Another first, and then the biggest shock of all. She looked at me, right into my eyes. Another first. Both of us stared into one another's eyes for a while, ignoring the tears that just kept on falling from both of us. After a bit I picked her up and sat her on my lap, at the piano.
Gently I took her hand and guided her fingers to play a short but deeply moving melody from the piece I was playing. When I stopped she looked anxiously at me, another first, and grabbed my hand then placed her fingers inside mine. I led her through the melody again, and again, this time, when I stopped, she reached out to the piano and tried to play it on her own. She played a few notes correctly then a wrong one. She cried out a terrible. Nghe Loa Eaton 6 tháng 11 năm 2021 Broken Hill, hãy nghe tôi hét lên. Nhưng cô ấy đã không làm vậy, tôi bật khóc và chạy vào trong nhà, tôi phải làm gì, với ý định tốt nhất tôi đã đồng ý trở thành mẹ nuôi cho những đứa trẻ bị lạm dụng. Tôi đã mơ về điều đó sẽ tuyệt vời như thế nào tất cả những đứa trẻ biết ơn đó đều đánh giá cao tình yêu thương của tôi và say sưa với sự an toàn mới của chúng. Đó bây giờ có vẻ như một trò đùa bệnh hoạn, biết ơn, ha ha, tôi bắt đầu bằng việc tiếp nhận lứa tuổi thanh thiếu niên. Họ đã phá vỡ đồ sành sứ tốt nhất của tôi, cây tranh yêu thích của tôi, chiếc giường họ được cho để ngủ, những chiếc cặp đi học mà tôi đã mua cho chúng. Nó dường như không bao giờ kết thúc, họ có gì sai khi họ không thể thấy tôi đã cố gắng giúp đỡ họ như thế nào? Vì vậy tôi đã từ bỏ. Trong một thời gian, sau đó tôi đồng ý nhận trẻ em một lần nữa nhưng không phải thanh thiếu niên. Lúc đầu mọi thứ có vẻ ổn, không tốt nhưng ok. Sau đó, Selina đến, cô ấy 5 tuổi hoặc lâu hơn các bác sĩ đã nói. Người ta thấy cô ấy đang lang thang một mình trong bụi rậm. Không ai biết bất cứ điều gì về lai lịch của cô ấy. Cô ấy sinh một cách dịu dàng, ít nói, nhưng có điều gì đó không ổn. Cô ấy không bao giờ nói, không bao giờ khóc, không bao giờ cười, dường như không bao giờ phản ứng theo bất kỳ cách nào. Chỉ mặc kệ mọi thứ xung quanh cô ấy. Tôi nghĩ rằng cô ấy phải bị điếc nhưng được đảm bảo rằng tất cả các xét nghiệm đều chỉ ra rằng không có gì sai về thể chất. Nước mắt tôi bắt đầu chảy dài trên má, tôi cảm thấy như vậy là một thất bại. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ để xem cô ấy đang làm gì, muốn hét vào mặt cô ấy một lần nữa nhưng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Cô ấy không hiểu là tôi muốn giúp cô ấy sao, cô ấy sẽ sớm bắt đầu đi học, làm thế nào cô ấy đối phó với điều đó. Tôi cảm thấy rằng sự tuyệt vọng sẽ lại đẩy giọng nói gào thét đó ra khỏi cổ họng mình, cho dù tôi có muốn hay không. Selina đang lang thang không mục đích quanh sân sau, nhưng rồi đột nhiên cô dừng lại và nhìn lên hàng cây dọc theo hàng rào phía sau. Tất cả người bản xứ, những người ăn mật ong đầu xám rất phổ biến trong khu vực của chúng tôi. Đôi khi tôi chiêm ngưỡng màu vàng mỏng manh của bộ ngực chúng, nhưng chủ yếu là tôi coi chúng là điều hiển nhiên. Chỉ là một phần của nền, bài hát Honey Eater vang lên những tiếng huýt sáo khá vui tai dường như cuộn theo những con sóng nhỏ. Sau đó là một khoảng lặng ngắn, sau đó là một tiếng ồn ào đột ngột khiến tôi muốn bật cười. Sau đó, những tiếng huýt sáo xinh xắn một lần nữa. Tôi đã không lắng nghe họ một cách đúng đắn trong một thời gian dài. Scina đã lắng nghe, đó là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy lắng nghe bất cứ điều gì. Cô ấy dường như bị mê hoặc, sau đó con chim ngừng hót và bay đi, cuộc mê đã kết thúc. Selina trở lại với con người bình thường của mình, cô lại đi chậm rãi quanh sân, không có biểu hiện gì là để ý, làm sao một đứa trẻ 5 tuổi lại có thể như vậy được. Tôi cảm thấy một nỗi đau dâng lên trong mình, một cơn đau mà tôi đã không cảm thấy trong một thời gian dài. Không phải từ khi tình yêu của đời tôi vụt tắt với một cô gái trẻ hơn, mảnh mai hơn, quyến rũ hơn. Tại sao tôi lại cảm thấy như vậy bây giờ? Tôi đã không đủ đau đớn để mang theo mà không có người đó quay lại ngay khi tôi không cần nó. Tôi quay đi khỏi cửa sổ và thấy mình đang nhìn chằm chằm vào cây đàn piano của mình. Tôi đã không chơi nó kể từ khi anh ấy hết lòng với tôi. Vậy tại sao tôi đột nhiên cảm thấy cần phải chơi nó bây giờ? Có gì đó bên trong tôi đang hét lên với tôi rằng hãy chạy đi và đừng bao giờ chạm vào nó nữa. Nhưng tôi thấy mình đang ngồi trên ghế đầu piano và với lấy cuốn sách nhạc yêu thích của mình, một bộ sưu tập của Chopin Nocturne. Đàn piano bị lạc nhịp, các ngón tay của tôi đã cứng lại. Tôi thấy mình đã quên nhanh hơn những đoạn gợn sóng mà tôi đã từng chơi theo trí nhớ, nên có một số nốt nhạc sai khá nhiều. Nhưng một thứ gì đó của phép thuật cũ vẫn ở đó, và tôi cảm thấy mình đang được đưa lên một thế giới cao hơn. Tôi đã chơi với độ sâu của cảm giác mà chỉ Chopin mới có thể vang lên từ tôi. Những giọt nước mắt lại bắt đầu và tôi bắt đầu nức nở khi chơi. Người đàn ông của tôi chưa bao giờ đánh giá cao âm nhạc của tôi. Tôi nhớ cách anh ấy đã nói rõ mà không nói gì rằng nhiệm vụ của tôi là chờ đợi anh ấy, không tạo ra thứ âm nhạc ngu ngốc. Tôi đã từng yêu anh ấy như thế nào? Cánh cửa sân đóng mở sau lưng tôi cảm thấy bực mình, chắc chắn là cô ấy đã làm tan nát trái tim tôi. Chẳng lẽ bây giờ cô ấy không tránh xa tôi trong khi tôi đang khóc? Tôi lại muốn hét vào mặt cô ấy, nhưng rồi cô ấy ở bên cạnh tôi, nhìn chằm chằm vào phím đàn piano với vẻ mặt khao khát mà tôi chưa từng thấy trước đây. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt cô, đầu tiên khác, và sau đó là cú sốc lớn nhất trong tất cả. Cô ấy nhìn tôi ngay vào mắt tôi,
Đầu tiên khác, cả hai chúng tôi nhìn chằm chằm vào mắt nhau một lúc, phớt lờ những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi của cả hai. Sau một lúc tôi bế cô ấy lên và đặt cô ấy ngồi vào lòng tôi, bên cây đàn piano. Nhẹ nhàng tôi nắm lấy tay cô ấy và hướng dẫn các ngón tay của cô ấy chơi một giai điệu ngắn nhưng cảm động sâu sắc từ bản nhạc mà tôi đang chơi. Khi tôi dừng lại, cô ấy lo lắng nhìn tôi lần đầu tiên khác và nắm lấy tay tôi, sau đó đặt các ngón tay vào bên trong tay tôi. Tôi đã dẫn cô ấy đi qua giai điệu một lần nữa, và một lần nữa. Lần này, khi tôi dừng lại, cô ấy đã đưa tay về phía cây đàn piano và cố gắng chơi nó một mình. Cô ấy chơi đúng một vài nốt rồi sai một nốt. Cô ấy kêu lên một